The last it is topic from species, and that we call it as Hoya plant anta kariti. Now this Hoya plant has been recently identified in Arunachal Pradesh. Recently identified in Arunachal Pradesh. Now recently discovered in Ellappa andre Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Now Arunachal Pradesh, exactly. It's a marine animal. Obviously, it says it's a marine animal. Dugong, obviously yes. Now dugong anta marine animal. Animal adre it is ಹುಲ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾ? ಈಗ ಹಸುಗಳಪ್ಪ, ಹಸುಗಳು ಕೂಡ it's a mammal, it's an animal also. But ಹುಲ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಾನೇ ತಿನ್ನತ್ತ ಅದು. It is ಹುಲ್ಲೆ ಮೇಯದು. Nothing but it's an herbivorous. It's an herbivorous. Okay, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. The next one we call it as, sir, Arunachal Pradesh ಅಲ್ಲಿ what type of climatic condition we have? Now normal ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's the only state in India now which has the n number of it is the climatic conditions starting from tropical in the temperate alpine ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಪೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್? Which is present in we call it as Arunachal Pradesh. Second one. The third major important one. Now it is an epiphyte. ಏನಪ್ಪ epiphyte ಅಂದ್ರೇನು? ಅಥವಾ it's a climber also. No, what is epiphyte? Which grows on other plants or which grows or which is relied on some other plants or which takes supports from other plant. ಅದನ್ನೇ epiphyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now which state is called as orchid state of India? Orchids. ನಿಮಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ನಾವು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿತೀವಿ? ನಾವು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh it is called as now orchid state of India ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Orchid state of India. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And epiphyte ಅಂತಂದ್ರೆ which takes help of which one? Now major or which grows on the other plant. Which grows on other plant we call it as epiphytes. And support ತಗೊಂಡು it is major ಆಗಿ grow ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as climbers. And it's a flowering plant. And it's a major again. It's a flowering plant. ಯಾವ adaptation is ಅಂದ್ರೆ it is thick. The leaves are thick. And the leaves are leathery. Leathery ಅಂದ್ರೆ waxy coating ಕೂಡ ಇದೆ. Leathery ತರ coating ಕೂಡ ಇದೆ. Thick leathery coating and succulent stomata. It is ಕೆಳಗಡೆ stomata ಇದೆ. It's an adaptation which normally we see it in, we call it as xerophytes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು xerophytes ತರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಕೆಲವುದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಕೆಲವುದನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. But one of them is this xerophytes ಗೆ now it is grown in we call it as tropical regions. But this is a contradictory we are seeing here. Now what is the IUCN status here? Now what is schedule 1? Appendix ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? yes or no? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no IUCN status, there is no scheduled category, there is no sites category also. And this we call it as a flowering plant. Flowering the plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this we call it as Hoya plant. Hoya plant ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಷ್ಟು related to we call it as the species.